হ্যালো বিএস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন পিএলপি ফাইল নিয়ে আসলাম 7ই নভেম্বর বিপ্লবী সাহিত্য দিবস উপলক্ষে। তো এই পিএলপি ফাইলটি সংগ্রহ করতে হলে আপনাদেরকে 3 সংখ্যা পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সেই 3 সংখ্যা পাসওয়ার্ডটি ভিডিওর মাঝখানে পেয়ে যাবেন। তো এই ফাইলটি কাস্টমাইজ করতে গেলে আপনাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনের নাম হলো Uzzal। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি প্রত্যেকবারের মতোই আবারও আলাদা রেখেছি, আপনারা খুলে নেবেন ঠিক এভাবে। ভিডিওটি শেষ করার আগে আরেকটি রিকোয়েস্ট করে যাই, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে লাইক, কমেন্ট এবং কমেন্টে জানাবেন এই উপলক্ষে ভিডিও নিয়ে আসবো। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।